liqala ngegama elithi if. Uma. Uyazi umlaleli ukuthi ayilokhu udaba oluqala ngegama elihlanganisi, which is a conjunction word. Elithi uma. Alright. Kuthiwa uma, kusho ukuthi kukhona ade kushiwo ngemuva. Okay. Bese kuthiwa uma kunjena-ke uqhutshwa nenkulumo. Alright. Igama if. Balibiza ngokuthi is a conditional word. Okay. Conjunction. Conditional. Okay. Igama elihlanganisayo. Uma akafani no-but. Okay. Futhi uma akafani no-noma. Alright. Yeah. Ngithe nje ngithathe kanje ngingajahile ukuthi ngiphampe emlaleli. Kufanele silalele izwi. Manje uthi umbhali kanjalo uma umuntu. Usho ukuthi very conditional. It's a depending word. It depends. Okay. Only uma ngathi nje baba Mtolo uma ngifika ube sunginikeza isikhathi emsakazweni ngisebenzisa igama elithi uma. Kusho ukuthi uma ngafikanga awuzukwenzeka lokho. Udepende ekutheni ngifikile. Alright. Leli verse ke lisho ukuthi it depends. It depends. Kodwa lesehlakalo le-event yenzeka uma umuntu uKristu. It depends. Ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi ivesi ojwayele emlaleli. Kodwa ngifuna ukuthi kuloko okujwayelekile sibone ongajwayelekile. Alright. Senze sure ukuthi asikhulumeli lexoxela lona iBhayibheli. Now lo liqala kanje uzobona ukuthi ivesi elivela ku verse 16. Uma verse 16 likhombe ngasenhle. Until you reach verse 1, no verse 1 nakhona uzobona uqala ngegama elithi therefore. Chapter 5 in 2 Corinthians. We continuation of chapter 4. Sikhathina verse 17. Khona uNkulunkulu usibhele umnyaka. So qhubeka sizame ukusiza umlaleli mawuyisodwa sivele ekhonzeni ukuthi iBhayibheli sifunda kanjani. Trying to understand the science of interpreting the Bible. Alright. Hermeneutics. So sifuna sibuke ke leli verse lithi ke kanjalo. Okay. Alright. Ngicela ukuthi pause la. Ngithi mlaleli izinkolo zihlukene. Ezinye ungena kuzona uthenjiswe impumelelo. Ezinye ungena kuzona uthenjiswe ukuphila. Angakayitholi ekhuluma ngokuguquka kwesimilo. Ongena kuyona ukuthenjiswa ukuguqulwa kwesimilo. Kodwa leli verse likhuluma ngalowo mongo weChristianity. Alright. Lithi ke kanjalo umuntu ekuKristu. Amen. Uba isidalwa esisha. Kunegama lana mntakamtolo elilandelayo ngoba sibuka therefore if any man. Yabo igama any man. Lo man osetshenziswa la akusho umuntu wesilisa kusho a human being. Lithi ke if any man ngamanye amazwi educated or not educated, right, rich or poor, any man, old or young, any man. Kunento engeke irrespective ukuthi no you get me. Ngiyakuzwa. Akunandaba ukuthi ungakanani, akunandaba noma ufunde kangakanani. If you are a human being, any man, kunesehlakalo esenzakalayo if that man is in Christ. Now kunegama elandela lapha elisibizo ukuthi is a preposition. In. Alright. In angasho on top, angasho under, angasho unto, angasho next to. Angasho inside. Angasho ngiyakhona nje lapho ngoba manje but in usho inside. Ukhomba usuke ekhomba into esibiza ukuthi container okumumethiwe. Uthi uma ke lo muntu ke eke waba in Christ. This man is in Christ. Akaqhubeki abe yilento akayiyona before. Uba isidalwa esisha. But it depends. It depends. If only is in, he can be in the church. Yeah. But umehluko uyokwenza ukuthi this man is in Christ. No, ngiyakuzwa manje mhlawumbe ngikhuluma nawe. This man is in Christ. Ufika uKristu ke ehudula amahlahla, ehudula ipast, ehudula background. Uza lo muntu etsheli ukuthi awusoze waphumelela ngoba ngiza lapho. Uza etshelwe into ekuthiwa awusoze waba yilutho. Afike lo muntu abe in Christ. Uma waba kuKristu ke khona into engeke kwenzeke ukuthi kwazi ukudodla uyokuba isidalwa esisha. Lokho kwenzeka kuphela uba ekuKristu, yabo. Uma waba kuKristu ngifuna ukuthi kuwe mlaleli namhlanje. Naka mangwevu athi ushintsho uguquko uphenduko uyokuba khona kuphela if that man
is in Christ. if that man, if that woman, if that young girl, noma kuthiwa itsheli ukuthi awusoze walungelwa yilutho, noma kuthiwa itsheli ukuthi ayisoze yaphumelela. Ngiyabona manje na-ke ukuthi utsheli ukuthi sasumsomlo. Uya kwi-interview. Yes. Futhi ke ngiyazi ukuthi unovalo lokuthi uzodlelwa ngumuzi. Ngenxa yokuthi ama-divorce papers have been signed. Yeah. Uzibona uyinto elothayo. Uyibona uyinterpolate. Futhi I know ukuthi wena uthole i-report on Friday that you are HIV positive. Namhlanje I've got a new way to be declared upon your life. If that man is in Christ, if you are in Christ, let's again the Bible here. If this man is in Christ, he's in you. Not he will be you, he's in you. Not he will be a new creation. Automatically qualifies you. Oh, right. Yeah. Isidalwa esisha. Kusetshenziswa uPaul usesigama like a creation. Ukhuluma ngento eba ukukhuluma ngesimo oba yiso ongaze ube yiso before. Ukhuluma ngesehlakalo sokuba yinto kimi abangaze bacabanga ukuthi ungaba yiyo. Ngiyavuma ukuthi usalwa uMamphisi, uMampili, uMamqadi, uMamsobo, whoever. Utsheli ukuthi lento iyona. Uyohlala uyona wafusa bese utshelwa isibongo vela kusona. Namhlanje nje kunesigaba elisha. You are not what people used to say you are. Uyilokhu uKristu athi wena uyikho. Uyisidala esisha. Awusobe isahluleke kwisidaba esisha. Uyilento ongaze yiyo before. Uyinto ongaze uyicabanga kuyiyona. Noma ngiyazi ukuthi mina ukhudula ukuthi waza lekhaya. Yes, that is your path by the way. Uma uKristu you are in. Ngiyazi ukuthi theological khona sizoxabana nabo namhlanje. I'm prepared ukuthi ungifonele ukubuza. Alright. Kuba ngifuna ukuthi utsheliwe ukuthi wena unamashwa. Utsheliwe ukuthi unalento ekuthiwa ama-generational curses. Alright. But let's first lady akhuluma ngalokho. Lithi nje wazi waba kuKristu. Automatically. Wazi waba kuKristu. Ungakanikeli waba nje kuKristu uyisidalo esisha. Uyilokhu ongazi ucabanga uyikhona. Ngoba wena awuseyena lo ade uye. Uyisidalwa. Enye linye kumusha engalibuka. Lithi he is a brand new person. No, if you're saying something is brand new. Yeah. Sisho ukuthi yinto engasibonwe eqala ukubonwa ngawe. Wena uyilokho ke wena. Ubani lo shona amazwi? Ubani lo shona amazwi? That is Paul. Ukhuluma ngento ayazi yena enza ngeke. Yeah. Ukhuluma ngomuntu lana oyadibulala amakhono. Ukhuluma ngomuntu othi meqhamuka asatsho ukuthuthuyela. Uthi uma umuntu ekuKristu ukusho lokho ekwazi ngokwe experience yinto eyenzeke kuyena. Simusa manje sijabula lokho noma kuthiwa uthakathaka manje shike declaration. Uthanda manje namandla. Noma kuthiwa kade kuthi kusho Paul noma kuthiwa wena awuzoba yilutho awunamali ithanda nayo rich. Yabo. So into leyo kuphela is a new mentality. Ngoba lesiqalekiso imumethe engqondweni yakho yi-mentality otshelwe ngayo. Wena uzibuka ngamazwi abantu abakutshele wona. Namhlanje ngizokutshela amazwi uNkulunkulu akutshela wona. Hayi abantu. Lokhu uNkulunkulu akusho ngawo ukuthi wena uyisidalwa. Awuzokuba usuyisidalwa esisha. Ngicela ukukhutha mhlangamanje. Namba labadoda ayathuna ukuthi ayosho bakiswe. Kukhona noJoshua lapho. Kukhona noKhaleb. Lithi iBhayibheli bahamba mabebuya abantu babuya nereport ethi sibafica abantu balapha na beyisikhondla. Sithema siqeda ukubuka bona. Sayibuka thina. Masiqeda ukubuka bona. Yeah. Sasibona thina, sasibona sinjenga nentethe. Bese yebo saba intethe emehlweni abo. Yinto bayi-interpreta ngokwesimo basibukayo. Kwaqhamuka amadoda amabili athi hayi bakhulule bayimdondoshiya kodwa ke solidlaleliswa. Ngiyabuzwa. Babuka ngokubuka kaNkulunkulu. Bakholwa amazwi uNkulunkulu ayebachela wona kwathi lo mhlabathi ninyathelo senudlile. Namhlanje I want to say to you, mlaleli, wena ungayibuki ngesimo sakhe. Ungayibuki ngokuthi abantu abenza lekhozo yoyenza bayenza bahlule kwasiyena wena lo. Wena uyisidalo esisha. Ungayibuki ngabantu abake ba-applyela leyo tender. Bakutshela ukuthi bathi ayitholakali ngaphandle ngagwaza wena uhamba nenkosi yakho. Uyisidalo esisha wena. Ubiza into engekho uyibiza nekhona. Wena verse maqobo thini? Wena qobo thini lithi verse behold back. Sevele kusha. Uqala umbhali if a man is in Christ, if any man is in Christ. Yeah. Buka bese esikhombisa imanje impact if the man is in Christ. Uthi Mr. Lesisha abese ke ayenze lento ethi declaration at behold. Look at behold in Greek, pay attention.
Alright. uthi buka uqaphela Njeka kokwenzayo. yeah no unosefuna ukusha Yeah. kuvela ukusha ngabanye manje kuyilento akazabe khona Mhm. buka manje you cannot be in Christ ungabikho abantu ababheka you know fanele uKristu bekhona abantu ababengazana bheka manje sikhona izinto ezintsha seshintshile manje buka siyamazi ngikhumbulisa sakhumbula lo muzi kwathiwa akho lutho olukavela lapho lwamndeni siyabazi bahluka bonke bakubheka kwenzakaleni ngomtholo nokuKristu sokuvela ukusha I've got a question nangu umuzwa ukuthi kungani uqhubeke ube yilokhu obakade uyikho ungakahlangani noKristu kungani waqhubeka waba yilokhu kini abathi abantu bakini banje ngoba wena awusafani nabantu bakini Ngiyakuzwa. wena ukuKristu uma ukuKristu nanti iculo lakho baba yazi umculo Yeah. iculo isakwazi sidala sihloniphayo Yeah. shele sizi for there is no man who can come to contact with Jesus and remain the same Yeah. akekho umuntu ongaxhumana noKristu aqhubeke abe lokho kade yikho ngicela mlaleli manje uzenzele isithombe buka naku basket ubuke basket lo ngithatha leli phepha ngilifaka kulo basket yini enkulu ubasket nephepha of course Basket enkulu. manje uma usubuka phambi kwakho awuboni awuboni iphepha ubona ubasket uma ukhahlela lo basket uthi ukhahlela ubasket kodwa kuzo affecteka iphepha laphakathi Yeah. the man is in Christ izinto ebefuna wena ayisathola ngazithola uChrist be in Christ if you are in Christ Covering. you are Yeah. you are protected Yeah. Yeah. find yourself in Christ if a man is in Christ manje mntwana thina asiqalekiseki ngoba sikuChrist Yeah. the moment ngiba kuKristu Automatically. Awusakwazi. izimo zozalo zokuzaleka zisala ngaphandle kwaKristu uChrist is my container I want to be found in him be in Christ yazi wena ukuthi njengoba ngikhuluma ngendaba yasesontweni nakhuluma ngaba yasesontweni Ngiyakuzwa. uChrist Yeah. nangu phela ngiyakhuluma lana Thike uma nawo usengena uChrist ufuna kwaphezulu lapho kuphila konke Yes. khona nifihliwe kunye naye Yeah. sifihliwe kunye naye we are in him we are with him Yeah. so now awunaso isizathu into eyenzeke ukuthi I'm not a satanist preacher ngikho la to exalt to glorify uSatan I'm trying my level best ukuthi uNkulunkulu yami yonke uSatan abe mncane ungasebenziswa hlobo mhlawumbe sometimes yeah. uma ngizoba emsakazweni omkhulu kangaka bese uSatan bamningi I eventually become the promoter of the devil. I'm turning the pulpit to be a pulpit. I'm pushing people to the devil. So I'm here to exalt Christ with divine touch because you must sense the divine touch as a minister. I'm here to exalt Christ. So I won't waste my time ngikhuluma ngalo muntu ngoba opposition. Uma ngikhuluma ngayo usho ukuthi uyabona ngiaware ngayo. I'm conscious. You know, I'm satanic conscious. Yeah. While I'm Christ conscious. I'm here to exalt Christ. If you are in Christ, I cannot waste my prayers ngikhulume ngwadirect ngoSatan. Ngizokhuluma ngoNkulunkulu, uNkulunkulu namandla. You know, if a man is in Christ. Awudingi ukuthwala, be in Christ. Izinto zakho zihluleke ngoba you are not in Christ. Sithatha ithuba kakhulu sa exalta omsome uKristu abancane. Ngiyakuzwa. Is only Christ is the solution. Through divine touch I want to announce to you. Usabuye enkonzweni, be in Christ. Be found in Christ. Ngoba once you are uKristu. Izinto zazenzakalela. Ngamba nabafuthi la. Mama silendleleni singena kusistory. Kube ukusondela nje. Kube ukusondela. Yes. Sayihlehlele icala. Yeah. No struggle ukusondela nje. Sayihlehlele. Yeah. Okwakuba kuKristu kunezosenzakalela. Sure. Christ is able to fight all your battles. Be in him. Be in him. Sesohlulwa uJobe obephila kwi-old covenant. He just live a life of glorifying God. Old covenant. Old covenant. Yeah.
edumise khonza uNkulunkulu kwacikeka uSathane kwakhuluma uSathane hayi uNkulunkulu wathi usho kahle ngoba wena lo Job umbiyele uJob akazi ubiyele and uJob akazi akuwese isikhathi sokuthandazela ukubiyelwa kodwa iopponent uSathane knew ukuthi uJob ubiyelwe uSathane wathi kangcono kunoJob wathi nomndeni wakhe uJob ubiyelwe akakazi asiwese isikhathi uJob ethi inkosi ngibiyele nomndeni wami uJob kwangukuba azithole esaba uNkulunkulu waphoqelela ukuthi ambiyele ndakaba be in Christ find yourself in Christ konke amagugu okwazi okuhlakanipha angawakho ungakazi wacele angawakho ngoba wena you are in Christ be in Christ behold bheka live life enza umphakathi uthi bheka umsebenzini bathi abantu siyamazi kodwa bheka ngiyakuzwa yeah esikoleni bathi abantu simbonile adaye enkonzweni kodwa there's a change bheka abantu abakhulu bathi sifuna uNkulunkulu wakhe salibona izinto lakhe sifuna uNkulunkulu wakhe nawe ungalenzi iphutha siyabizana nje isonto uhlule ukuthi lezi zinto lolushintsho lwabakhona today ngiba in Christ ngiba in him ngizokuthandazela ngale ngizokuthandazela ngale now uhlule igama if konke kwenkhuluma ngakho only if kuyokwenzeka kuphela uma umuntu uKristu uma umuntu uKristu nanka mangwevu namhlanje phana kusonto are you in Christ seems as if ujaha kakhulu ama-miracles but in Christ wahluleka ukujaha ukuthi ungene ufunana ngekuye iqale ngekuye nangu uyakhuluma umbhali isihlakanipho seDr Luke ukuthi ngoba sikhona siphila sihamba sikuye we are in him sibuye be found in him konke affect omakhelwane wa-affect uzalo lwakho lekuthinta before kuthinta wena kuthinta uChrist because I am in Christ don't fight your battles be in Christ will fight all your battles qalisela igama elithi uJehova sebawuthi uJehova always impina elwa izinto uJehova uyayiqapha unqotshwe nje uzoyibambela wena be in him uzophoqelela kuhlukene nje mfowethu kuyakuthi uhamba ngayiphi imoto yabo hlukene nje khona ama benefit owatholayo ngenxa yemoto ohamba ngayo khona imoto ethi ungena kuyona kuthiwa ezashoda ufaka ibhande wathi wafaka ibhande uma ishayisa ama-airbag azobuya kuvikela when I find yourself in that car use all what you're supposed to use okunye izosenzela khona be in Christ okunye izosenzakalela be in Christ let me pray for you Baba thandekayo siyabonga kakhulu ngale divine touch sibonga nesandla sakho somusa nesandla sakho sobungcwele simangalisayo change us we rushed so much kushintsha abantu singakashintshwa thina change us we want to be in you Ngithandazela wamlaleli baba egameni lika Jesu lo obe frustrated onama frustrations sevele enkonzweni kodwa still frustration yamlandela ngiyamthandazela baba I minister peace in that family baphume beenkonzweni benethemba babuya bazizwe ngathi ayikho into ekhulunywe nabo irrelevant to their lives yabonga baba uthi bangathatha lo mshado mawubeke kuwe utholakala